وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم Somebody to recite Dua Kumail or should I proceed? आप पढ़ेंगे? अलैकुम अस्सलाम हबीबी कैफ़ अल-अहवाल हफ़िज़कुम अल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै व बिक़ुव्वतिका अल्लती क़हरत बिहा कुल्ल शै व ख़ज़अ लहा कुल्लु शै व ज़ल्ल लहा कुल्लु शै व बिजबरूतिका अल्लती ग़लबत बिहा कुल्ल शै व बिइज़्ज़तिका अल्लती ला यक़ूमु लहा शै व बिअज़मतिका अल्लती मलअत कुल्ल शै व बिसुल्तानिका अल्लज़ी अला कुल्li शै व बिवजहिका अल-बाक़ी बअद फ़नाइ कुल्li शै व बिअस्माइका अल्लती मलअत अरकान कुल्li शै व बिइल्मिका अल्लज़ी अहात बिकुल्li शै
وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك في جميع الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك فألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي
معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا من مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك فسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تباعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين
يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. وباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل كبيه أسررت وكل جهل أملته كتمته وأعلنته، أخفيته وأظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وأنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبفضلك سترت وأن توفر هزي من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناسيتي، يا أليما بزري ومسكنتي،
يا خبيرا بفكري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أهوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن قادني فكده وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أسرتي واغفر زلتي فإنك كزيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاؤه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعترته الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى صلوات please اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم MashaAllah. May Allah reward all of you. May Allah accept our amal throughout this blessed month, and may Allah accept our du'as throughout this holy month, and may Allah grant you from His mercy, from His forgiveness, from His kindness, from His countless blessings, and most importantly, may Allah make the holy heart of Imam of our time happy with us with your loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I chose a beautiful hadith. I was thinking that as we have purified our intentions and our hearts are softened up after the holy month of Ramadan, where to start with? As I spoke yesterday in the khutbah of Eid, Eid al-Fitr is return to our inborn nature. And we start with tazkiyatun nafs, self-purification. And we do that with self-improvement and our behavior building. There's lots to be said in this regard, but let me go directly to the beautiful word of Imam. Imam says, Tuba liman akhlasa. And this is reported from 8th Holy Imam. And Imam uses an expression in Arabic, Kana yaqulu Amir al-Mu'mineen. Yani he was always speaking about this. Yani, as we say, he always used to say this. This is what Kana with Mudari means. That he repeatedly used to say what he used to say. Tuba liman akhlasa lillah. Blessed is he who has purified for Allah Jalla Shanu something, few things. What are those, Ya Ali? Akhlasa lillahi al-ibadah. His ibadat, his worship, his prayers, he does it only and only to please Allah Jalla Shanu. He's truthful in when he says qurbatan ilallah. He does it for Allah Jalla Shanu only. And he does not care about people, what they think of him. He does not care what comes in his way. Regardless of looking at anyone else, he only looks forward to Allah Jalla Shanu. Okay, Ali, what else? Akhlasa lillahi al-ibadah wa du'a. And his invoking, his calling upon Allah, he only and only calls Allah Jalla Shanu. This is a very deeper meaning. Ibadah, ikhlasan lillah, makes sense? Yes. La sharika lah. Subhanallahi amma yasifun. Purified is Allah and exalted is He. And glory be to Him for what people attribute towards Him which He is not worthy of. Which is not fair for Allah to be attributed with those attributes. But dua, this one key word dua, as hadith says, ad-dua mukhul ibadah. Because when somebody invokes Allah Jalla Shanu and he is khalis in that, sincere, number one, he acknowledges that Allah is my benevolent. Allah is my benefactor. Whatever I get is from Allah Jalla Shanu. So then he knows Allah Jalla Shanu. He has ma'rifat of Allah. He has recognized his Creator and his attributes and his Asma' Husna. This is all inclusive in one ma'rifah, word of Allah Jalla Shanu, ma'rifat ilahi. And then this person believes that only and only Allah Jalla Shanu
is He who can help me in my situations, whatever the circumstances might be. So this is Iman Khalis, and this is what he is or she is practically saying, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only you I look forward, O Allah. And the beauty is, this is taught to us by Allah Himself directly. Imam opens up. There's much to be said in this regard. But Imam alayhi salam says, وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ. This line is what made me choose this beautiful ayah. And whatever his gaze goes to, his vision can embrace. Whatever he sees, they don't trap him with their attraction. They don't capture his eye. And they're very interesting, they are very glittering, they are very splendid attractions. Zaharat al-hayat dunya. This Zahra is the great explanation which I recited. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ. Though the discourse is towards the Holy Prophet, but we are being spoken to. Allah did not mean Rasulullah. And it's true even if He speaks to Rasulullah as well, because he is our perfect exemplar. Somebody has to start. Somebody has to take an initiative. So if he's the first man to be like this, then the command comes to us. Copy him. Follow him. Take his sunnah as your guidelines. That's why he's a uswa hasana, perfect exemplar for us. So the ayah goes like this. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. O Apostle, do not extend your gaze, your glance, if I can say, to what we have provided with different groups. What is the nature of what Allah has given to people? Says, Zaharat al-hayat dunya. This is just the glitter of the life of this world. This world's life's glitter has very little value. It has value, but has very little value. It's just glittering of what they have. See, Zahara ya Zaharo, when something glitters, just from Urdu mein chamakna, from same word is the title of Janab Siddiqa Kaunain Salamullahi alayha Zahra Fatima to Zahra Salamullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lish Kana nuruha yazharu li ahli sama, because her nur used to glitter for the inhabitants of heavens. This is how she is. That she was easily visible, like we can see stars, moon. She was visible to the creation of Allah Jalla Shanu in heavens, like moon and stars are available to us. So this is Zahrat al-Hayati Dunya. And Allah says, why? لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. This is the warning. So we may test them. So all this glitter around us, which attracts us towards it, and many times it becomes an obstacle in Sirat Mustaqim way. That is the test. Honestly, nothing negative. At least the less thawab is being earned by those who were all here yesterday. You saw how many people, mashallah, were here, which is a great thing. May Allah give them more tawfiq, so they may also attend like that always. But they're missing some thawab. They had something to do. They could not attend today. This is Zaharat al-Hayat dunya. Because this is the nature of dunya. I have to do my groceries. I couldn't do during the holy month. Last few days I couldn't. I have nothing at home. I have to do it. I had to go, I don't know, pay my bills. I had to take care of something that I'm not here today. I'm missing on the reward of this majlis today. Why? لِنَفْتِنَهُمْ فِي. This is the fitna. Naftinahum. From again, fitna is, it has many meanings, but here it means test. When you're being tested, should I go this way? Should I go that way? People, they had the choice to join Imam Hussein alayhi salam in Karbala or not to go. They stayed in Kufa. Many, they had belief, that faith,
They were the lovers of Ahl Bayt alayhimus salam. But they were scared. What will happen to my family? What will happen to my kids? What will happen to my house? They will, demolish it. Ibn Ziyad had threatened people. وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ. Imam says, Tuba. This Tuba has 5 meanings in Riwayat. Hadith says there's a huge tree, such a large tree in paradise known as Tuba, Shajaratu Tuba, that its branches, they're extended to every single home in paradise. And this is the tree of blessings, in short. Believers, their homes, the branches are branched and shooted into the homes of believers in paradise. This is Shajaratu Tuba. It can be taken that way, that Tuba for that person who is so and so. Or another meaning of Tuba is, Al-Aish al-Tayyib, a pure life, dignified life, which is only and only to please Allah Jalla Shanu. There's no ibadah of shaitan in that life. We spoke about Hayat-e-Tayyibah many times. And it comes to one word, sincerity. When a life which is spent and lived only and only for the sake of God, to please Him, if I can say qurbatan ilallah, living, that is Hayat-e-Tayyibah. Or instead of Hayat-e-Tayyibah, khair. Tuba in Arabic, as we say, blessed is that person, lucky is that person who is such and such, so and so, and so on. And then Imam continues, وَلَمْ يَنْسَى ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ. And he never neglects and forgets the remembrance of Allah for what his ears are continuously listening while living in this world. Yani, the worldly life with its voices and its sounds, voices, vocal, human. Let's say, worst could be singing, musiqi. They don't attract him. They don't buy his attention. He never loses focus, though these voices, these sounds are coming to him. And again here, the whole chapter of haram and halal music can come. But Imam says that person is such. He's so focused on qurbatan ilallah. Nothing distracts him. Nothing is eye-catching for him. Nothing is ear-catching for him. He is such. And if so, Imam says, Tuba. Tuba be for that person. Tuba be for such a person. And why all this? The relevance is, throughout the holy month of Ramadan, he was training his nafs. And he knew, he was continuously listening, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Blessed is he, or successful is he, felicitous is he who purified himself, his nafs. Purified from what? Nahan nafsa anil hawa, from his personal desires, from his personal choices. He went for the choice made by Allah Jalla Shana for him, that, oh my abd, this is what suits best for you today at this very moment. Do this one. Huwa khayrun wa abqa. And warns, bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. You prefer the zahrat al-hayat ad-dunya. But remember, this is just as splendid of this world. It has a very short life. It's a temporary life. And mata'u dunya qalil. The sustenance or provisions of this dunya, they are very short. They have no reality beneath them. As we say, they have no base. They have no foundation. The true meaning is in hereafter. What a beauty. One day Imam Ali alayhi salam was sitting, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. And a man whose name was Aswad, and then many others, even Al-Qama, many they have reported from Imam. Imam has great stories to help us understand the temporary nature of this dunya. In his food, in his groceries even, he was such a content and such an obedient slave to Allah Jalla Shanu. Anyways, he comes, he sees Imam is sitting on something known as hasir.
Hasir is something made of thread of the pine date tree. Something dry and harsh to sit. Think of some luxury carpet. Opposite to luxury carpet, a coarse carpet, if I can say. That is hasir. He's sitting on a hasir, and he's caliph at that time. Khilafat-e-Zahri, he has it. This man is like, he can't take it. He says, Ya Ali, why don't you take something for yourself from Baitul Mal? You have the authority to use it. Now Imam provides an answer which is beyond our perception. He says, you tell me an intellectual person, he stores his luxurious, his valuable, things, fixtures in his permanent home or temporary home. He says, yeah, Ali, of course, in permanent home. He says, this dunya is a transition, a transitory stay, a very temporary stay. Do you want me to store my valuables here? I'm storing in something where I'm going to go and live there forever, meaning hereafter. This is the meaning of that this dunya does not attract him. For somebody who's tuba lahum, Imam is speaking. And one day he's passing by in a market. Apparently there's a lover of his, he's a butcher. He calls Imam, Ya Ali, I have very nice meat today. Buy something. Imam says, I have no money for it today. La ilaha illallah. Imam Ali, somebody like Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, that he says, I have no money. He wants to teach us something. The butcher says, Ya Ali, I will give it to you, inshallah, pay me later. And he uses the word, I'll do sabr. Imam says, why don't I tell my nafs to do sabr and not long for meat? That is more worthy that I make myself be patient than you be patient for your payment. How could we put a human face on tazkiyatun nafs and controlling the self better than this? Look how Imam alayhi salam embodies the meaning of controlling the self for us. Please have a salawat on him. Allahumma salli ala. The last line there, وَلَمْ يَحْزُنْ صَدْرَهُ بِمَا أُعْتِيَ غَيْرُهُ. And it does not hurt him, or it does not bother him what others are given out of the luxuries of this dunya, and he doesn't have it. If these four attributes somebody can produce in their nafs, in themselves, or adapt in their lifestyle, think of where this person will reach as per the spiritual journey towards the pleasure of Allah, Radwanullah. That whatever people they have, he doesn't mind, he doesn't care. One day, same Imam, he was passing by. This is in Surah, Kitab al-Kafi. And it's reported by 6th Imam. There's a group of people sitting, Nasin Shatta min Quraysh, hadith says. Min Quraysh, apparently in other hadith, we know who they are. This hadith says there is a group of people, they looked at Imam Ali. What was the situation of? Alayhi qamisun mukharraq. La ilaha illallah. He was wearing a qamis, if I can say shirt, that Arabic lubada, labas, mukharraq, which had holes in it, phati hui, ripped off. He was famous for having those patches. He himself says one day, I reached to the point that my jubba had no place to put a patch on it for repair. I felt embarrassed to go to the tailor will say, Ya Ali, throw it away, buy a new one, man. How long are you going to keep on using the same thing? This is Imam Ali. But Imam teaches us something else. This group of Quraysh, they mocked Imam. Out of satire, they say, look, that man came, قالوا أصبح علي لا مال له. Somebody is passing by who has nothing.
no possession, no mal with him. Imam listens this. فَسَمِعَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. Imam hears what they said. Imam calls his slave. Today, do not sell any of my dates. So do not send any of my dates to whom I send them. Sell them and bring me the silver coins, darahim. They sell those dates which Imam used to donate. And as we know, 40,000 dinars, golden coins, Imam used to give in charity per year. Such a productive person. 40,000 dinars was a lot of money that day, even today. Imam says, don't send these dates. He used to work himself. Don't send them to the people. I give it to them as charity, as sadaqah. Rather, convert them in dirhams. Sell the dates, make their dirhams, and then come to me. They change it to dirham, and Imam is a hakim. He says, put these dirhams. There were lots of dirhams. This is what it was, an influx of dirhams. Physical, commodity dirham money, that used to be a lot. Imam says, cover them with dates. And then when I ask you, Imam is waiting for the proper time. These people who had thrown that satire at Imam, when they were present, Imam now calls his slave. Go kick those dates. Show them what's underneath it. Slave does that. Oh, they see there are lots of money beneath the dates. Now Imam says, فَقَالُوا مَا هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ. Ya Ali, what is this? The hadith says, Imam says, هَذَا مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ. This is the money of the man you said he has no money. هَذَا مَالُ, this is the mal, man, he who, la mala la, has no mal in your thoughts. Imam makes a comment. He says, ثُمَّ أَمَرَ, then he commands, take this money now, these dirhams, and give it to those which I was meant to donate these dates to them. Imam's message, the moral of this story, this action of Imam is, Amal-e Khalis, the purified conduct, demeanor is that which is done qurbatan ilallah, not qurbatan ilannas. I don't care you see me donating these dates or not. I don't care you see me, giving waqf endowment of all those wells he dug with his own holy hand. We see them today even around Medina. They're still there. They have their, tomb names on them. Headstones, what is their katba? Headstone, tombstone, something like that, a stone, which says, هَذَا وَقْفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ. Have a salawat on them. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. If we produce these attributes in us, our lifestyle will totally change. Our actions will reflect what pleases Allah. It will come to the point that everything will be done because of Allah, for Allah, with Allah, the tawfiq of Allah. That is what self-control teaches us. That is what tazkiyatun nafs teaches us. And think if the whole community, the whole country, the whole ardi ilahi, if it turns like this. This is what's going to happen when Imam comes. I wanted to mention a hadith of Masaib of Imam Hussain alayhi salam. Ibn Ziyad alayhi la'inullah, he bought people, he bought their opinion. One of them was Umar ibn Sa'd. Umar ibn Sa'd was a big guy. He knew Imam Hussain who he is. He said, no, I can't kill. He's son of Rasulullah. Jahannam is for the person who kills Hussain. He knew this. But then he offers him test. He offers him hukumat ray. He sells his religion, gives in. He says, okay, I'll kill Hussain. He comes with 4,000, army of 4,000 men. By 6th of Muharram al-Haram, Sayyid ibn Taus in Al-Huf, he says that
20,000 people they gathered to kill Imam Hussein. We know 7th, they stopped water from reaching to the tents of Hussein alayhi salam. I wanted to give you a khutbah. On 6th, when Imam Hussein notices 20,000 men gathered, surrounded him and his tents, Imam comes out and gives a khutbah, which I want to just deliver one line of it, but I have to give you the basics of it first. Imam says, Unshidukum billah, I give you wasita of Allah. Yani if I can say, for the sake of God, testify me if I'm telling you the truth. Am I not the son of your apostle? He said, yes. Anta ibnu Rasulullah wasibtu nabiyina. You are the grandson of our apostle. We testify that. This is true. He says, am I not the son of Fatima Zahra? They said, yes, you are. He questions, am I not the son of Ali ibn Abi Talib? They say, yes, we testify. You are the son of Ali ibn Abi Talib. He says, is it not that my father Ali is the one who is going to repel people on the Hawd al-Kawthar on day of resurrection? They said, yes, you are. He said, فَبِمَ تَسْتَحِلُّونَ dami. Then why are you ready to kill me? And you think it's okay, you made it legal to assassinate me. Why is that? The whole thing I reported for the lineup. Hadith says that when this khutbah was heard by the daughters of Imam Hussein in tents and Bibi Zainab Kubra salamullahi alayha, their voices raised with bil buka. They started crying loudly, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, बीबी ज़ैनब की चीख की आवाज़ आई कि मेरे भाई की इतनी गुर्बत हो गई कि मेरा भाई ऐसे गुर्बत की बातें क्यों कर रहा है. This was the musibah of Imam Hussein. He was killed by those who knew he is the son of our apostle. He is the child of our Nabi. But this is how they replied Imam. The last word I wanted to share. They said, لن تذوقوا قطرة من الماء أبدا حتى تقتل عطشانة. You won't taste a single drop of water until you are killed thirsty. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Oh Allah, make us practice this beautiful word of Imam Ali, that we may never extend our glance to this dunya, and we may never be distracted from Sirat-e-Mustaqim, and we always be followers and obedient servants of you. Allow us to offer best of our servitude to you and obedience to your apostle and you yourself. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَحْمَكُمُ اللَّهُ زَادَكُمُ اللَّهُ عِزًّا وأطال الله عمركم وتوفيقكم إن شاء الله. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أعوانه وأنصاره وأصحابه مع ذكر صلوات. اللهم صل على محمد وآل. Assalamu alaikum. Just to remind of coming programs tomorrow, Friday, Salat inshallah 121 awal waqt, and then we'll be also starting the bi-weekly workshop soon inshallah. And every Thursday Shabe Jumma program we start at 7 o'clock with the recitations of the Shabe Jumma, Yasin Kumail, and then followed by the lecture, and then have Jama Salat inshallah. Request for the Surah Fatiha for all those people who have contributed anyways through their efforts, time, donated towards the iftar, and all of them. Just remember them, and also these people that we remember: Marhumin of Ghulam Hussain Maulidina family, Ghulam Hussain Khaki family, Musa Virji family, Ahmad Nanji Kara family, Ramzan Ali Manik, Leela Bai Manik, Amir Bar Sundarji, Hassan Rahim, Yusuf Ali Ghulam Hussain Maulidina, Marhum Inayat Ali Manik, Marhum Nazir Ghulam Hussain, Marhum Fida Ghulam Hussain, Marhum
Amina by Jibraj, all of them, and Kul Mu'minin and Munan, Muslimin and Muslimat. Al-Fatiha. There are the Simco elections on this coming Sunday for all the ICIJ centers. At the Razavi Center on this Sunday, we'll have between 12 to 3 p.m. Any member of ICIJ is eligible to vote with good standing. So you can come to the center, inshallah, between 12 p.m. to 3 p.m. on Sunday, coming Sunday. Sorry, World Federation, correct. That's World Federation election. Meanwhile, we have time. I'd just like to play the. We didn't get time on Eid Day to play the message of the president of ISIJ. We'll just play it today right now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن عليا ولي الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن عليا حجة الله اللهم صل على محمد وعلى محمد حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح